Students, welcome to Mahila Samaj online class once again. Now I am here. Today I am going to teach you 8th standard science, especially in physics. Dear students, so we have started the lesson that is light. So in last previous classes we have studied about the light. So upcoming, it means next continuous class of this light. So in this class, so we want to learn about more information about the light. So in the human body, how light it should be doing more works. So which part of the human body it can help us to observe the things in the nature. So that is a special organ. We have a eyes. Dear students, how many sense organs we have? So we have a 5 sense organs. Is it right? In these 5 sense organs, so we have, so first just observe this girl. So this is the skin, first sense organ. So this is the ears, second sense organ. So this is the nose, so third sense organ. So next, tongue. Tongue is another sense organ. So next, finally, so this 2 eyes. Eyes is a very fifth sense organs. So from these 5 sense organs, so this eye is a wonderful object or a things God has gifted us to look at the things from the outside. How it is possible, dear students? So that is the things which is very essential. It means this eye is act like a transparent thing. Transparent means, so you should look at it. Transparent object. Transparent spherical object. Spherical object. Through this transparent spherical object, so it is able to find out the colors, find out the trees, find out the objects. So many things we should have to know in the nature. So then, how it is working by help of light? So that is the thing what we are going to learn in this class. Okay. So in this eyes, so basically, first thing, eye is a roughly or transparently spherical shape or object. Okay. So outer coat of the eye is white. So outer coat of the eye is white. Just observe this girl. See here, outer coat. It should be looks like a white. Is it right? So it is a white color. So outer coat, it is a white. So that is white. It is a tough. It is protect the interior of the eye from the accidents. So this white part. So what we can call it as white spot or white part of the eye. White part of the eye. It can protect the interior part of the eye from the accidents. Okay, accident ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಕಾರ್ನಿಯಾ. So this is a part, it is called as a cornea. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, white part of the eye, it is called as a cornea. Cornea. And students, ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is a spherical shape. Your eye is a spherical shape. So its part, so white part of this eye, it is called as a cornea. This cornea can be help us. It means it can be protect the interior part of the eye from the accidents. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಐನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ, behind this cornea, behind this cornea, so
ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ನೋಡಿ, ಈ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಹೈರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಹೈರಿಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೈರಿಸ್, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಶಟ್ ಸಿ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಓಪನಿಂಗ್, ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯೂಪಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇದು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ದಿಸ್ parts of the eye, it should be a small opening, it is called the pupil. Size of the pupil is controlled by iris. Iris is a part of the eye can gives the or detect the color. When light is entering inside the pupil, so this iris should be controlled. Light na control madutte anta, light controller. ಅಂದರೆ how much amount of light it should be enter inside the eye ಅಂತ. Okay, that is called as a pupil. So it can give you, iris is a part of eye which gives its detective color. It means it should be detect the color and it should be refers by a color of the iris. Iris, it should be controlled amount of light entering into the eye. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಐರಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ thick ಆಗಿದೆ, thick. So this is called a convex lens. So convex lens. Dear students, just observe here. So it is not possible to see from here. So just you should have to observe the shape of your eye. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಪ್ಪದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಟಿನಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಿಲಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಐಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಿದ್ದಂಥ ಬೆಳಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೆಟಿನಾ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಟಿನಾ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 types of cells. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಇಮೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಬಿದ್ದಂಥ ಇಮೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 2 types of cells ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 types of cells ಇದೆ, ಒಂದು ರಾಡ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು cones. What is the function of the cones andre, which can be sensitive to the bright light. So idu sensitive to the bright light. So these rods are sensitive to the dim light. ನೋಡಿ, ಕೋನ್ಸು ಮತ್ತು ರಾಡ್ಸು ಅಂತ 2 types ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಟಿನಾದ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ರಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಡೇ ಟೈಮು ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಕೋನ್ಸ್. ಸೊ ನೈಟು ಈವ್ನಿಂಗು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸೊ ರಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಕಲರ್.
ಸೊ ಡೇ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಕೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದಿ ಕಲರ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದಿ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂಡ್ retina. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂಡ್ ರೆಟಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸೆನ್ಸರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆನ್ಸರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, blind spot, the existence can be demonstrated. Okay, alright, so this can be called as a blind spot. Yavadna, so junction between optic nerve as well as the retina andre no, it is a screen of the eye. Okay, optic nerve andre it is a nerve cells. So ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ your ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so right, so next so important thing we should learn here, in your eye ನಮ್ಮ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಇಮೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಇಮೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/16th ಟೈಮ್ per second. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1/16th ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮೇಜಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈ at the rate of faster than the 16 per second. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 16 per second, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಇಮೇಜಸ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 1/16th ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಪ್ರಿಸೆಸ್ ಟು ದಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದು 24 per second, 24 1 per second 24 ಥರ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 1/16ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ these two ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆರಡು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ. these two are protecting your eye. Okay, this is high heels. Okay, alright, let's go. Now next, this is the things regarding about the eye. And dear students, one more thing we should study here. Eyes, when we are looking the near objects as well as the far objects, some of the persons they are not going to see the objects clearly near or far. So how much distance it should be required to observe the things are for a best reading? So basically so there is 25 centimeter minimum distance it should be required to take a very clear picture regarding about the words as well as the images. Okay, this is the distance all students you should to follow to read. Don't go near by 25 cm or don't go above to 25 cm. This is a frequent distance for the learning of the books as well as seeing the objects also. Okay, so next I told already, some of the people they are not going to get very clear images while they are observing the near things. So that is called as a short distance. So we should say it is a short distance. The persons who are not observing longer objects very clearly, that is called as a
long distance, long distance. So this is we want to prevent these those things to consult the doctor and to get the precautionary measures. Okay, this much of importance of this high. So this is a very importance of the high. So this wonderful high, how we are going to protect? It means so care of the highs. Next topic it is care. Okay, students, I observe all of you. Are you clear about our highs? Yes, right. So next, care of the high. So how much care we want to take for this sense organ? Okay, this is very important because of we are going to observe all the things in the nature, as well as we should identify the things. So we want to identify the colors. So we want to identify the things. So many useful things it should be necessary for the human life. It is so that is highs. So for this important things, so how much care you want to take? So regarding about the highs. So first, care of the highs only. So we want to take care of highs. First it is, so if any problem in the highs, first we should consult the specialist, suitable specialist. So it is, if any problem in the high, please consult the specialist. It means eye specialist. Okay. Second one it is, so too much bad light and too much sunlight, is bad for the eyes. Okay, means to avoid, you want to avoid these lights, Okay, so next, do not look at sun or powerful light. Unnecessary rubbing of eyes. Instead of that, wash our eyes by clean water. Rub ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ clean water ಇಂದ so eyes ನ so you should wash ಅಂತ. So and read with minimum distance. Read the books with minimum distance. Okay, this is the things just you should to take care about our, and many things. Many students they are using laser lights or torches. Okay, so laser light do not use laser light or torch light. So this is the lights are very powerful lights which should be for moving in a straight line, and it is very harmful for eye. Due to that one, don't use these type of lights. Okay, students. So next, see once again how to take care of eyes. It means, so if any problem in the eye, basically, so you should consult your specialist. This means eye specialist,
a doctor. Okay, so bad lights and too much sunlight, it is bad for our eyes. So to avoid these type of lights, okay, don't look at the sun directly and powerful lights. Next, unnecessary rubbing of the eyes. It's not. Don't do this, and wash your eyes by clean water. Okay. So next, read with minimum distance, and do not use laser as well as a torchlight. Okay, students. So this is about your eye as well as how to take care about our eyes in our day-to-day life, because of eye is a